Bonjour! Basta maadjong buntag sa tanan. So, may experience ita karon sa ilang sightseeing. Muna siya ang ilang Seine River. So, nagbaktas may parang sa among port. Pwede na mag-walk-in pero kami nag-book mi daan para sure. Kinahanglan gyapon ta mo pila bisan na natay ticket. For 2 person nagbayad ko og 30.60 euro. Kung asa mo sakay gatukod muna og muna niyang inyong ticket nga dapat ipakita. You can book the specific date but you don't need to book a particular time. Accessible ra siya sa wheelchairs and strollers. Okay. Taas na ba na? Or sa ubos ta? No? Teka naman ta. Nakay ko na yung pabot-tambot. Pabot-tambot. Ay, nagparto. Ano yung masol? Language spoken is English and French. Inisakay niyo sa port, pakita na ninyo ang Eiffel Tower. Natagaw ko siya kung sakay-sakay dire kay na-amaze ko sa ilang palibot. Diya pwede din mo mag-book o private. Messieurs, dames, sur la gauche, le bâtiment avec la grande verrière, c'est le Grand Palais. C'est une ville à gauche. We are passing under the bridge Alexander III, the 1900 as a sign of friendship between France and Russia. It is the first bridge in Paris that spans the river in only one arm. It's really flat. In order to see the Invalides Dome on the right, from the Champs-Élysées se trouve le jardin des Tuileries, qui a été créé par Catherine de Médicis et transformé au XVIIe siècle par André Le Naufrage. Dans ce jardin, vous pouvez visiter le musée de l'Orangerie, qui se trouve dans les chefs-d'œuvre de James Field of the Dominant Paris. On the right of the bridge, you can see the statue of Thomas Jefferson. He was Minister of the USA in Paris for 2 years, just before the French Revolution. The French teaching. It is called